Yeah, you give me a while, then I can check with you again. 1 second, huh? Yeah, okay. In an hour, I will call you back. Recording stopped. Recording in progress. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, ramainya hari ini. Okey, pertama sekali, maaf sikit, saya tengah communicate dengan office dan juga beberapa perkara yang saya tengah baru habis berbincang. Okey, boleh saya bertanya siapa Nuratika binti Johari? Saya. Nuratika. You are the one who communicated dengan office ataupun Nurul Anis. Nurul Anis. Yes, who's Nurul Anis? Saya. Sekejap Boleh. Okay. So how many of you here? 7. 7, So can I read the names of the attendants today? Nuratika, Nurul Akila, Siti Aisyah, Nurul Anis and Shazato, Nurul Iqbal, and Nur Shazrina. Betul? Did I get the name right? Okay. Betul. Baik. Terima kasih kerana menghubungi kita NUFAM. Saya Ismail, bersama saya rakan sejawat associate juga daripada NUFAM Rafiq, dan kemungkinan setiausaha saya akan juga bersama kita. Dia masih lagi mengendalikan beberapa isu tapi akan join kita dalam sesi petang ni lah. Okey, pertama sekali semua dah makan ya? Okey. Kita bersantai hari ni, kita bersantai. Kita bersantai atas sebab saya ni suka more or less casual rather than being official, because official ni cuma untuk meeting tertentu saja. Tapi hari ni kita bersantai because you all are all students, so jangan nervous. Okay, first and foremost, I see there are quite a number of questions that you have posted to NUFAM, and I just finished 2 sessions of meeting with students, basically in relations to their intentions to do intern with us. Tapi sekarang petang ni punya last session ni for students ni, saya dijadual untuk bersama you all daripada jam 4 sehingga 5 lah. So mungkin insyaAllah saya cuba sedaya upaya untuk menjawab soalan-soalan yang telah prepared. Lengthy questions, 90 questions altogether, I was told. Okay, can you all introduce yourself first before we start the session?
Silakan. Who is the leader of the team or the leader of the pack? Hello, Assalamualaikum. Nama saya Nur Anis. Okay, So, I'm the one yang contact NUFAM sendiri. So, alright. I will pass. I don't know, but I will pass to my another member lah. Okay, and how did you get hold of us? Through any form of background check ke At- macam mana? Actually, I tried to call first number dekat Facebook, tapi tak dapat angkat tau. And then I try email lah sebab I baca yang email if kita email memang akan balas lah. So the next day memang balas lah. So alhamdulillah lah tu I can get through with NUFAM lah. Okay, and of course, who else is with you again? Next, Atika. Assalamualaikum, good evening. Saya Nur Atika binti Jari. Kami semua pelajar Part 3 Mass Communication under Interpersonalist. Okay, Jelas saya nak cakap. siapa lagi? Go ahead. Okay, dia kata. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Syazatun Najah. Kami semua pelajar MC247 Interpersonal Communication daripada UiTM Shah Alam. Dan saya Nur Iqbal Hana binti Ahmad Zulkifli. Saya Nurul Akila binti Sulaiman dari Interpersonal Kaushika. Saya Siti Arsa, sama dos interpersonal. Okay. Ada lagi? Oh, okay, silakan. Okay, a little bit of a question from me and also of course my associate Rafiq. Kita nak tahu Universiti Teknologi Mara ya. So sekarang ni you all based kat mana ni? Shah Alam semua di Shah Alam All of you are in Shah Alam now, in other words. Tak. Tak balik raya cuti ke? Dah ada yang dah start balik kampung dah. Sekarang ni ada yang dah balik. Okay. So maksudnya you all ni cuti dah last day today lah kan? Besok sudah tak ada kelas Betul Okay, so berapa hari cuti ni? Sampai Monday? Monday pun? Monday. Okay. Baik. So saya mulakan. Terima kasih sekali lagi bagi pihak NUFAM kerana menghubungi kita, dan saya Ismail sebagai Presiden dan juga founder of the National Flight Attendants of Malaysia Union. Kita mewakili pihak pekerja industri penerbangan. Terutama sekali saya ingin juga menjemput petang ni bersama saya Rafiq yang juga membantu kita dalam sesi interview dan juga open session lah. Dialog, sebenarnya Q&A session lah ni. Consider it as a dialogue Q&A session. And interview session ni sebenarnya you all akan interview saya as personally to the question that you post. Banyak ni benda-benda perkara based on trade union activities. Betul tak? Okay, minatnya satu, saya dah banyak kali selaku kita di NUFAM ni memang dah banyak kali buat session sebegini dengan university students every year without fail for the last 12 years. And this year is one of the largest numbers that we've received lah. Dalam 35 sesi yang kita akan lakukan bersama students. But you only one shot, 9, bagus, save time. So saya nampak dalam segi aspek, tapi tidak semua yang kita boleh ikut dengan jadual yang kita ada. Sebab maklum kita ni selalunya ada kerja di luar dan juga hadir di sesi-sesi Zoom session dengan meeting bersama pihak-pihak lain lah. Yeah. But I will do my best to try to speed up to answer your questions
of what you have prepared earlier for us. But before I begin, I will just give you a background about what NUFAM is all about. So basically, you can take notes on the slides that I'm going to share with you. And perhaps you can quickly summarize a little bit more of understanding in order to help you in your paper. Now, are you all submitting your papers anytime soon? Is there a deadline? Yes. Okay, how long would that be? Next week? Ini deadline dah. Ni my dah very short deadline ni. So you all as a group ni have to summarize lah quickly, kan? Okay, tak apa. I will run through a bit so to help you a little bit more of understanding about what NUFAM is. Okay, allow me to share this slides with you. Okay. Now, while I take you there, this is the aspect of, oh, kejap eh. 1 second. Dia tak buka lagi. Okay. Can you all see this? Yes. Yes. Okay. Number 1, you will see the word union, betul tak? And what do you all understand about union actually? Can someone just quickly tell me? Anyone? Ada siapa-siapa boleh jawab? What is union? Conducting something as a group and as a group. Dalam bahasa Malaysia apa sebenarnya kalau kita tahu? Ya, dia bersatu lah. Ya, more of unified, more of the aspect of being together. Dia sebenarnya union ni comes from many decades ago about how trade unions were first born and formed. You know, naturally there are so many trade unions in the country based on the industry as per se lah. So unions are actually labor unions, a group of people who represent workers in their different occupations and work to protect the rights of the workers, such as those working class in terms of their working condition and also for their wages. Salary-wise, basically allowances, all these aspects of wages, salaries, and in terms of benefits, unions protect workers from this. Now we represent as a whole, as NUFAM represent the working class of the flight attendants, cabin crew, comprising of all airlines that's registered in Malaysia. There are approximately 8,000 trade unions, 8,000 employees of flight attendants working in Malaysia. As the last we recorded, there were actually more before COVID. However, right after, if you all know that there was also restructuring of the Malaysia Airline National punya airlines last 2016. There were 6,000 workers who were retrenched. That was quite a big number of workers. That was one of our biggest retrenchment exercise conducted by the national carrier. Today,
pre-COVID, we had about almost 5,000 workers, in all various from airport staff, engineering, pilots, including cabin crew. There were approximately about 2,000 workers or more. There were almost 3,000. I was being informed through our records. Cabin crew 3,000, more or less dah diberhentikan. So the numbers are getting smaller today. Now, if you look back at the history of unions, it started way back in 1890. Now, as you know, Unions in Malaysia also has an umbrella of trade unions, which is MTUC, the Malaysian Trade Union Congress. Registered trade unions under the Malaysia Trade Union Congress. They are the representatives of our trade unions. Not workers, but trade unions. They are different between the trade union itself and the trade unions of workers themselves. The list of trade unions of workers that comprise today, banyak. There are approximately about more than 600 being registered as a whole. The numbers are very huge, coming from medium to small, and even the smallest pun ada, and to the largest of the trade unions, all depending the size of the company that they represent. Now, quickly, as a trade union, history of unions started from US. As you know, US have got the first one that has formed the International Labour Organization. Obligation of the ILO is basically in terms of to legislative, put everything in order in terms of law, that every country has to abide to the ILO convention. We have many types of ILO punya policies that needs to be looked into by every country, where the country itself will be managed by the country's Ministry of Labour. In terms of our Malaysia ni, Kementerian Sumber Manusia akan jadi agensi yang melibat urus dengan trade unions dan juga isu-isu pekerja lah. So it comes under the purview of the Ministry of Human Resources. Now, unions are basically a democratic platform. We are neither party pro, we are not government pro, we are independent. We work and we deliberate, we fight for workers. That's our main goal. Now, how does trade union come into the law? It consists of 3 basic laws of the country that has been, as you can see, has been published by Parliament, approved. Trade Union Act 1959, the Industrial Act of 1967, and also the Employment Act 1955. And also seemingly we are also not fully under the purview, but EPF and PERCESO is one act that we will deliberate on, normally because it consists of workers punya contribution monthly in terms of their contribution to protect their health care and also their termination, which is baru ni kerajaan telah meluluskan satu undang-undang di bawah SIP. They call it the SIP insurance ni adalah skim insurans pekerja, di mana pekerja-pekerja mana yang dihentikan oleh majikan akan mendapat pampasan bayaran daripada SIP melalui PERCESO selama 6 bulan. Jadi SIP ni adalah paling terbaru sekali lah, skim yang paling terbaru, which is involving PERCESO. Dan selain daripada the other protection under occupational safety hazard dan juga under Labour Act, which is also combined for workers specifically lah. Okay, we are the first trade unions of the flight attendant, incepted in 2012. Kita represent workers ni in terms of many issues, and as you can see, you can take note. We have given quite a bit of attention to the industry punya problems yang comprise today, banyak pasal COVID, banyak isu-isu yang kita telah bentangkan sebagai NUFAM lah, dan juga isu-isu seperti keluaran PERCESO dan juga pengeluaran KWSP, pampasan untuk pekerja lah semasa COVID.
As you can see also, flight attendant unions are very large. Every country has got one at least minimum. Yeah, every country has got one. The largest is based in US with 40,000 and more of membership. Kita NUFAM ni, we are affiliated to one international transport workers federation which is based in UK. We were affiliated with ITF, which is a global punya trade union transport workers federation since 2017 lah. And they represent the combined membership of 4.5 million workers around the globe, with 650 over members of trade unions. Now, what's fundamental in terms of trade union? I think as I go along, I would say that basically I can answer to all your questions that you have prepared for me. Okay, so I need less to go to one by one apa sebenar that you have projected on your paper ni. So I can help you run through and summarize a bit. Maybe you can touch on what are the questions that you have along the way lah. Yeah. Tapi I will explain to you basically on the background, the nature of our objectives and our work. So that can help you better to understand. Okay. Then in terms of employees and employees relationship, kita selalu ada integral punya element of requirement in terms of trade unions dengan employers, whereby trade unions should negotiate and bargain through collective agreement. That collective agreement is essential for workers in every company. Why we say essential? It is because simply put, that when you have a perjanjian bersama pekerja, anything that is being put by the company remains as a perjanjian, termaktub di dalam CA atau collective agreement. Now CA ni very crucial because only trade unions will design the CA, so whereby employers will have to accept the CA in terms of their agreement. The understanding between employers and the trade unions is through CA. Bermaksudnya anything outside of CA, company tak boleh buat. Company tak boleh langgar syarat-syarat di dalam mana-mana perjanjian collective agreement. Itu yang penting. Kalau dia langgar, trade unions boleh bawa dan filekan kes tersebut under trade dispute di mahkamah perusahaan. Okay? Now, it's very important that employers and companies, corporation have to respect collective agreement. Itu termaktub dalam undang-undang kita. And mostly, what we have seen around the world that's happening, many airlines being formed, and when airlines are being formed, airlines also can go bust. Airlines yang go bust normally will have workers itself together diberhentikan pekerjaan mereka through a process of retrenchment, they call it. Have you all heard about retrenchment? Anyone? Jangan malu, jawab. What do you understand about retrenchment? Because soal jawab ni is both parties. I pun kena tanya you. Sejauh mana you faham mengenai retrenchment? Because it is a must and also required that any process of syarikat yang nak berhentikan pekerja must apply for a retrenchment punya process through labor lah. So ini yang penting. Ya, ini yang penting. Because retrenchment ni melibatkan pekerja. Dan bila pekerja diberhentikan, pampasan akan dibayar kepada mereka mengikut retrenchment package. Tetapi ada ni kala syarikat tidak mengambil jalan yang sebenarnya untuk membuang atau berhentikan pekerja tersebut. Mereka guna pakai isu akal, sejauh mana undermining the form of trying their best to save money through retrenchment
this is where NUFAM will come in and deliberate on how this retrenchment package are being designed. Most often than not, we've seen workers have been paid meager sum of money through retrenchment package. Seperti baru ni COVID-19, banyak daripada pekerja dihentikan through what they call it as a retrenchment. Tetapi sebenarnya syarikat mahu untuk cut cost, mengurangkan kos mereka. Jadi mereka guna pakainya isu retrenchment. Now, if you look at it carefully, retrenchment will only based on kalau syarikat tu dibubar atau completely out of the company's punya operational punya scope. Dia berhenti, maksudnya company tak boleh operate, dan dia kena guna pakaikan retrenchment sebagai exercise untuk memberhentikan pekerja. Dia tidak boleh berhentikan mana-mana operasi syarikat tanpa tunjuk sebab yang kukuh. Ini secara undang-undang. So that's very important. So that's where you talk about industrial harmony. As you all posted here, how can a harmonious relationship between the employer and the employer and the employee be achieved? How do you achieve the harmonious relationship is through the understanding of between the collective agreement and also the plans and objectives of the company. Now, how do we go about having that? Company must always engage dengan trade unions. That's very important. And it's key that each company, before negotiating or nak dia plan to remobilize mana-mana pekerja, kalau dia nak buat transferring of workers, dia nak buat pemecatan, pengurangan, redundancy, all these scale of policies must be negotiated through unions. It is a requirement by law. If you heard of the Code of Industrial Harmony, this is the basic principle. Now, if you look at the industrial harmony has also partly requested how retrenchments are to be conducted. Number one, last in, first out exercise. Do you know what's last in, first out? Anyone? Yes, betul. So last kali kerja keluar dulu. Tapi masalah dia hari ni last kali yang kerja di retain. Masalah dia bila majikan ataupun syarikat ni guna alasan last in first out ni dia tak pakai. Dia pakai first in first out. Dia guna yang mereka yang telah lama kerja dengan syarikat dibuang. Diberhentikan. Alasan dia sebab dibayar gaji yang lebih. Bila orang yang dah kerja experience lama, dia dibayar gaji maksimum. For example, kalau dia dah kerja 20 tahun compared to the one yang baru start join 2 tahun, of course dia akan berhentikan mereka yang dah kerja lama, betul tak? So, that principle banyak syarikat dah langgar. Which they did not build from the Industrial Harmony, Code of Industrial Harmony punya proses. So that's very critical. And when we as trade unions, kita kena identify whether all this have been done correctly or not. Dia pun ada kadarnya syarikat-syarikat ni bermotif jahat. Dia kata guna alasan sebab pekerja tu tak bekerja sepenuhnya apa yang dia perlu. Tapi sebenarnya pekerja tu dah kerja lama. Tak pernah pun ada complain towards the worker. Tetapi bila comes to a dire situation like this, COVID ni, dia guna alasan, dia kata COVID ni become the main reason, then dia juga tak boleh bayar pekerja tersebut. Walhal 20-30 tahun company tu dah operate, dia dah dapat keuntungan yang besar. Inilah selalunya kita akhirnya masuk ke court. NUFAM telah bawa banyak-banyak syarikat ni untuk file kes-kes pekerja di bawah Section 20, di bawah Akta Perusahaan 1967. So this is where the deliberation and court process will take place. Your questions also have asked whether
the basic goal of trade unions are being promoted, and also to protect the interests of their members. Of course, these are our priority. We have promoted NUFAM in many ways through media, in communications. We have social groups. We have Twitter, we have Instagram, we have also Facebook, which is highly active. So in many ways that NUFAM has over the years promoted its objective through media. Media ni banyak, social dengan yang online, which is sekarang ni banyak guna online social media platform kan. Ada kalanya tak ada the actual medium punya media, which is the registered so-called media ni, dia ada official media dengan unofficial media reports. So you have to pick up on both to see which is correct. Normally the official reports comes on the main media mainstream, like New Straits Times, Utusan, Bernama, dan kita akan keluarkan statement-statement kita melalui media tersebut. Social media ni dia selalu keluar, dia tap daripada cerita-cerita tersebut, dia bawa kepada social media platform mereka. Dan masing-masing blog ni akan keluarkan statement-statement tersebut. Tetapi tidak semuanya benar. So kita kena lihat secara terperinci lah. Now, some of your questions based on in trade unions, is it to employer workers to bargain for better working conditions? Is it to empower workers to bargain for better working conditions and other benefits through collective bargaining? Yes, of course. Through collective bargaining, we have to improve the workers punya benefits year to year, depending on the market trend. Macam sekarang ni, isu ayam, isu telur, isu minyak, dah menjadi kegusaran kepada pihak rakyat. Sepenuhnya kita lihat isu ekonomi, terutama sekali telah menjejas. Bukan je just because of workers saja, tetapi as rakyat, as a whole. Jadi macam mana kita untuk memperbaikikan keadaan untuk pihak-pihak seperti pekerja tersebut? How do we deliberate this? Kita pula deliberate dengan agency EPU, which is the economic planning unit, which comes under the purview of the Putrajaya punya office, under pihak Kementerian MITI terutama sekali. Dan juga atas hal-hal ekonomi tersebut, ekonomi ni ada besar kemungkinan akan menjejas pendapatan dan juga mutu pekerja, in the aspect. Kalau ekonomi itu terjejas, bermaksudnya syarikat akan either kurang bayar kepada pihak pekerja, tidak mahu bayar gaji pun ada, dan tidak mahu bayar benefit-benefit tersebut. Ini akan have a holistic effect, a snowball effect. When the economy crunches, then there will be an impact on all this. So likewise, we will try our best in terms of deliberating all these problems. Because benda-benda ni yang kita kena lihat macam mana khususnya kaum pekerja, masalah mereka, dan juga in terms of their social economy, whether they can sustain their livelihood. Kalau kita lihat untuk pengetahuan sedari, dalam bandar ni tersebut hari ini pun, any terms of bayaran gaji di bawah 4,000 diconsider di kadar miskin. Sudah consider kadar miskin. Jadi kita kena lihat, kalau gaji minimum hari ini yang dibayar oleh pihak yang seperti syarikat, yang kita tahu sekarang ni gaji minimum berapa yang diluluskan oleh kerajaan? Anyone? 1,500. 1,500. Daripada 1,200 sehingga 1,500. Now, for example, kalau you lah bekerja di luar dan you dapat gaji sebanyak 1,500. Walhal kerja di bandar, di Kuala Lumpur, banyak nak dibayar. Dan in terms of your what you call your commitments, tinggi. Dan 1,500 ni tak mampu. Macam for example, kalau you all luar daripada dah lepas, most of you are mahasiswa, isu pasal graduates, especially coming into the working life,
What is your expectations of your working life? Bila you dah leave your university, you mesti nak kerja kan? Of course. Then, is there jobs waiting for you out there? Soalannya juga benda-benda ni terbalik kepada masalah golongan-golongan yang mahu bekerja. Trade unions, kita deliberate daripada, that's the point lah, from the start, from the postgraduate sehingga mereka bersara. Kita ada spesifik daripada grup-grup untuk discuss hal-hal sebegini. NUFAM, kita wakil mereka yang telah bekerja in terms of employment. Mereka start masuk airline from the day they join the airline until they retire. Khususnya for flight attendant, retirement dia is up to 60. Tetapi kebanyakan daripada mereka hari ini tidak mungkin sampai ke 60. Ada yang dah lepas kahwin terus berhenti. Jadi isu untuk mendapatkan kelangsungan hidup sehingga umur 60 ni tidak semualah. Cuma yang ada ramai masih bekerja ni adalah mungkin telah lama ya, seperti di MAS ni banyak juga yang telah melingkungi daripada pekerja yang umur lebih daripada 55 tahun and still working until the day of their retirement, which is 60 lah. So ini semua dah dihadkan oleh majikan masing-masing. Now, there's also a very interesting question here that you posted. Is joining a union good idea? After what I've deliberated with all of you, okay, now I'll cut the slides for a while. What is in your mind that whether or not trade unions are important, essential for workers ke tidak? I'll throw back the question to you. Anyone? Pada pendapat saya, menyertai kesatuan adalah idea yang baik sebab kesatuan ini menjaga kebajikan pekerja. Jadi kalau ada masalah dengan antara pekerja dan employer, kesatuan ini dapat membantu. Dapat banyak membantu pekerja. Betul. So you know, masalah dia juga yang kita hadapi. Ramai orang tak join trade unions. Ramai orang tidak memahami sebenarnya apa trade union tersebut. Sebab ada kalanya mereka berfikir trade union ni tak diperlukan. Cuma bila mereka berdepan dengan masalah dan timbulnya trade union. Tapi masa itulah dah lewat. Keadaan dah mostly dah jadi. Betul tak? Sebaik-baiknya, apa yang selalu kita wawar kepada mereka pekerja di luar, terutama sekali kalau nak join airline ni, we speak on behalf of the nature of the workers yang join the airline. Mereka tak faham. Mungkin ramai berfikir, tidak apa, I tak join union sebab company ada, dia protect I, dia akan bagi benefit kepada I, dia akan bagi gaji. Itu masa time baik, time bagus. Tapi kalau time tidak baik, tidak bagus, macam mana? You see, there are pros and cons. And not every company has got good records. I would never say that 99% of the companies will have good track records with the employees. As an employee also, you cannot expect what you ask for will be given to you. Betul tak? Whatever your demands will not be met by the employers, no matter how good you can be. There can never be satisfaction. Okay, itu in terms of general, kita kena faham. Tapi for your own personal protection, in case something happens, as an employee, kalau you baru start kerja 1 bulan, yang apa yang kita lihat baru ni masa COVID, pekerja ni baru join airline tak sampai setahun, 6 bulan. Tapi kontrak 4 tahun, tak sampai 4 tahun dah diberhentikan. Sebab COVID. Itu kes yang melibatkan pekerja di Malindo. Ya? Malindo punya pekerja diberikan kontrak 4 tahun, join pada tahun 2019, berlakunya COVID pada awal Mac 2020, diberhentikan pada bulan tersebut. Dan syarikat tidak nak.
tidak mau sambung kontrak mereka atas sebab alasan COVID. Tetapi dia dah lupa perjanjian kontrak tersebut yang telah dijanji dengan pekerja dan sign bersama dengan syarikat adalah sehingga 4 tahun. This is where NUFAM dah masuk campur. Di mana 30 lebih pekerja telah buat aduan and we have got most of them to go back to work because syarikat telah langgar syarat tersebut. Now, although kita tak ada perjanjian collective agreement dengan majikan syarikat tersebut, kita sebagai NUFAM, a national trade union, manage to mitigate isu dia dan bawa majikan ke pihak tersebut yang sebenarnya ada 3 pihak lah berjumpa, union, majikan bersama jabatan agensi di bawah Kementerian Sumber. So the negotiations was done during the conciliation meeting. And akhirnya syarikat setuju untuk mengambil balik semula pekerja tersebut. So tak semestinya juga collective agreement tu kuat. Nampak? There is a unique how you negotiate. Sebenarnya tak payah ada perjanjian. CA ni adalah untuk to put and fix your terms of benefit di dalam syarikat. Tapi kalau you sebagai pekerja kata misalnya daripada MAS datang ke NUFAM dan you buat aduan kepada kita dan kita akan deliberatekan, kita akan ajar macam mana untuk filekan kes you dan lepas tu kita akan panggil syarikat, tulis surat kepada mereka, majikan terpaksa hadir. That's how kita conciliate dengan majikan. Okay. Now, I have to go through quickly with some of your questions here. How to join a union? One very common question. You just join. Contact us and you can say, I want to join union. Saya sebagai presiden union ni, saya tengok banyak kerenah daripada pekerja itself lah. Alasannya, saya tak tahu macam mana nak join. Itu basic. Dia kata saya tak tahu. Tapi kalau dia buka Google, suruh cari pasal benda-benda lain, cepat dia tahu macam mana nak pergi Shopee, macam mana nak pergi Lazada, nak buat shopping, semua dia tahu. Tapi bila hak asasi untuk diri dia, dia kata, oh ini alasan saya. I tak tahu, I tak pernah dengar. Itu jadi masalah tersebut. Kita sekarang, we are living in a very open, swift punya teknologi. Within the click of a button, I think you can find. Klik nama NUFAM terus, you boleh buka. Information banyak. So tak ada ni mustahil ni kalau mereka yang kata kita tak tahu macam mana nak join union. Boleh contact kita anytime. Anytime boleh. Just key in, and how you all contacted us is through email box and even through email kan. So we have all the thing about how to become a union member. Now, what should be the minimum number of persons required to register a trade union? Actually, it's a very lengthy process to start a trade union. When we first started, there is a requirement of having 7 people to be formed, to form a trade union. 7. So 7 out of this are all EXCO members, they call that. And kita kena register and bagikan nama-nama kita dan personal information kita kepada mereka lah. Pihak yang menentukan untuk trade union to be registered adalah Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja. They call it JAX, di bawah Kementerian Sumber Manusia juga. What advantages do union membership offer? What do you think after telling you all this for the last half an hour? I think you have the answers there already, kan? I tak dengar. Betul? Anyone? What advantages do union membership offer? What do you think? Dari segi menjaga kebajikan pekerja. Bila you cakap kebajikan pekerja ni, dia luas. Ya, dari aspek welfare. Setengah daripada apa yang kita lakukan, kadang-kadang kita akan bagi in terms of bantuan dalam hal dalam segi kematian dan juga based on hospitalization. Kita akan tengok kalau ahli tersebut memerlukan. Ya.
dan kita akan adakan kebajikan tersebut untuk pihak-pihak tertentu. Tetapi as a union kita bukan function begitu, kita bukan completely hal kebajikan welfare in terms of monetary. Hasilnya kita bukannya buat macam apa yang setengah-setengah association atau NGO dah buat, sebab banyak NGO dah buat. So kita cuma bantu mereka dari segi pekerja. Kalau perlukan bantuan, kita akan agihkan agensi-agensi tersebut untuk membantu mereka. Hal kebajikan ni memang luas. Kadang-kadang ada orang call saya pun menyatakan dia tak ada duit dan dia perlukan personal bantuan. Itu pun kita akan buat. Tetapi dalam humanitarian reasons. But as a union, our function mainly is to help workers, to protect their jobs. That's the main criteria, objective of the union. So the advantages are plenty. As when you see it happens, then you will realize how a trade union actually becomes. In terms of legal representation pun, kita juga akan represent pekerja tersebut di dalam mahkamah. Dan mahkamah ni adalah mahkamah perusahaan, bukan civil court. Civil court ni dia channel lain, yang kebanyakannya channel civil ni will go on based on how the case will develop, depending. Okay. What safety does NUFAM guarantee employees who join the union? I think that's been answered already earlier. Okay. Now I just run through some of your questions that you posted. Can a company get rid of a trade union? That's a very interesting question. Companies would love not to have unions. Do you know that? I tak dengar you. You're trying to say something? Companies, organizations will love not to have trade unions. You know that? Are you aware? Yes. They will do everything under the sun. I would say under the sun, because to get rid of any unions. Because when you have a trade unions, dia rasa macam burden. And there is an episode whereby companies have got rid of trade unions before by terminating their union representatives, by terminating workers who are union members associated. So the company will do all that. And that word we use in trade unions as union busting. Union busting activity ni kita boleh nampak very clear. Kalau syarikat tu ugut, threaten workers of union members, we call it union busting. In many of our cases before, in mass, we have also filed union busting punya case against company. Kita bawa majikan ke mahkamah dan kita file kes-kes tersebut di bawah union busting. Dalam clause 5.4 daripada akta perusahaan tersebut pun menyatakan any workers aligned to trade union activities, dia tak boleh diganggu, tak boleh dikecam, tak boleh di-threaten, tak boleh diugut, tak boleh diberhenti. Tetapi atas kelemahan-kelemahan pihak-pihak untuk monitor, masih berlaku. Masih berlaku. So the questions also on 8, some companies are not in favor of unions. Of course, there's never a company that will say I would love a union. So far, I've never heard of that yet lah. Cuma dia kata kita akan bekerjasama dengan trade union, tapi belakang dia lain lah cerita dia. Dia cuba kurangkan power of the trade union. Tu lagi ada lah. Ini yang kita selalu nampak dalam segi aspek yang halus. Dia orang kata very subtle, but they work on the aspect. They call it the union busting activity, which is done time to time. Yang orang yang pihak department yang selalu mengendalikan isu-isu bersama trade union ni adalah human resource. Dalam mana-mana majikan atau syarikat yang ada department ni adalah basically under industrial relations, human resource. Dia specifically dia akan melibat arus dengan trade unions kalau ada.
And some companies are not in favor of unions. And what is your opinion on this statement? Of course, I would say, obviously, not good. Wouldn't it be? Kalau you, for example, mahasiswa ataupun graduates, you ada union. Sekarang ni kita dengar universiti pun ada unions ya. They are trade unions of students. So, are you all part of it? Or are you not? You're not. You're not allowed to be part of the union. Are you all? Saya tak dengar. Not You're not part of it. Have you all found out exactly the students' union? What are the students' union all about? So which means they represent the students kan? So UiTM ni satu badan juga yang ada memang. Tapi under UTM tak ada lah. Belum lagi. Mungkin lepas session ni lah kot. Okay, now remember this I must let you all know. To form a union is nothing wrong by law. Dia termaktub dalam Constitution Rule 10. 5 perlembagaan. Freedom of association, freedom of speech. Ya. Apa yang kita lakukan selalunya berlandaskan kepada undang-undang. Apa yang clear is that kita guna undang-undang. Ya. Tapi kalau kita luar daripada undang-undang, of course we will break the law. So forming a trade union is part of the law, part of the constitutional freedom given to every single person, Malaysian citizen. So you kalau nak form a union, by all means form one. Tak ada masalah. Cuma you kena ada hati kental. Satu, you kena ada orang kata apa? The advantage is always to become a trade union leader, you know lah. Dia kena bersuara, kena kadang-kadang lantang lah, depending. Tapi sebaik-baik mungkin to become one, always equip yourself with the knowledge. Jangan jadi tembak kosong dia selalu. Nanti orang kata ni bukan union apa, dia nak bising dia lebih. Tapi bila when comes to terms of law, you tak faham. Itu tak boleh. You kena lengkap diri you dengan all this. In terms of knowledge, in terms of the rights of the members, what you can do, what you cannot do also. Jangan guna union ni untuk landasan untuk you pun to protect yourself, because union ni pun ada immunity untuk bersuara ya. Dalam undang-undang kita ada immunity di bawah akta, kita boleh bersuara. Ya. And then the liability here is only one. Kita cuma tidak boleh langgar undang-undang. Apa yang telah very clear ada. Itu saja. Doesn't mean that trade unions boleh buat macam-macam. Tidak. Kita pun mengikut landasan undang-undang. Now, code of ethics. What are the codes of our conduct in NUFAM? That's very general in terms of, can someone explain about what are the codes of conduct? Meaning, are you asking about what SOPs do we have in NUFAM, is it? Someone prepared this? What are the rights and duties of employee representatives? The rights of the employees, of the executives are basically, they are secretariats. They work as according to office punya SOPs. 9 to 5 rule applies, and salaries, wages, allowances are given. Yeah, but this question of the code earlier that was posted, what are the codes of conduct in NUFAM? Kita sebagai jawatan kuasa di dalam NUFAM ni, dia terdiri daripada wakil pekerja dan wakil kesatuan. Masing-masing ada duties, masing-masing ada khas dia sendiri. Daripada Presiden, Timbalan, kita ada Setiausaha Agung, kita ada Timbalan Setiausaha Agung, kita ada Bendahari, Timbalan Bendahari, dan Exco. Dan juga a team of lawyers. And we also have our own accountancy,
We also have our own auditors. Itu yang basic yang kita ada. How are union reps elected? We are elected every term lah, 3 years once. So every the third year kita akan have elections. Baru ni kita ada AGM 2022 dan kita telah umumkan the respective office bearers untuk another term of 3 years. Every of this AGM members hadir melalui Zoom baru ni sebab ramai masih dalam keadaan COVID. And the process is kalau members ingin untuk kata misalnya kalau jawatan presiden, timbalan, setiausaha ke mana-mana dia perlu dan dia kena submit nama dia. Dan peluang tersebut akan dibuka kepada ahli sahaja. What are the codes of conduct to follow during the election? The codes of conduct is based on the Trade Unions Act, which we have to follow. There's a book of Trade Unions Act. Anything that goes out of the act, we will offshoot the runway lah. So maksudnya dia ada bagi guideline kita kena follow. Every year kita kena ada buat auditing, declaration of all these details that must be submitted to the Kementerian Sumber Manusia. Okay. Ada apa-apa soalan lagi? Okay guys, causes of industrial disputes. How often do the issues among employees arise? Oh, every day, every week, every month, dia mesti ada kes. NUFAM dia akan terima lah aduan-aduan tersebut. Kadang-kadang official, kadang-kadang tak official. So we based on what is official. Sebab kita apa-apa pun, kita kena melalui proses dia untuk bicara dengan exco sebelum kita bawa kes-kes tersebut. Jadi tiap-tiap kali adanya kes-kes ni, exco selakunya akan have the exco meeting in every quarter or every 2 months once we will have. Often than not, we will call for meetings, ad hoc meetings, then untuk discusskan kes-kes tersebut. Then how often this case comes in, all depends of the workers. Kalau workers sendiri step into our office and file a complaint, then kita bawa kes mereka. Tak ada masa, cuma malam tak adalah boleh masuk pergi office. Siang 9 to 5 atau melalui email kita terima aduan tersebut, then that will be no problem for us to file a case on behalf of the worker. How was NUFA able to maintain the code of ethics? Oh, this one we ran through again earlier. What is the process in order to file case? Filing of case. Okay, I give you one example. Kalau workers tu kena buang, misalnya hari ni dia dibuang, hari ni juga dia datang jumpa kita. Dalam undang-undang menyatakan 60 hari, tempoh 60 hari mesti difailkan di pejabat perusahaan, ya, Industrial Relations Department. Pejabat perusahaan ni memerlukan 60 hari tempoh. Tidak boleh melebih. Tidak boleh lebih daripada 60 hari. Cuma apa yang kita lihat dalam segi filing of complaint during COVID-19 ni dia berbeza sikit. Sebab masa COVID orang tak boleh hadir untuk bagi file, nak pergi office pejabat perusahaan. Jadi ada kelonggaran semasa tu. Tapi hari ini masih dalam tempoh 60 hari. And once kita terima filing of cases, kita akan tulis surat kepada pihak-pihak semua lah. Yang kita telah menerima aduan daripada pekerja dan sekian-sekian akan di pihak agensi tersebut akan tulis kepada pihak jabatan kita, kepada pejabat kita dan maklum bahawa satu sesi perundangan perbincangan akan diadakan. The conciliation meeting will take place between the workers, trade union and also dengan the department. Kadang-kadang kita boleh settle out of the department lah kalau boleh majikan tak nak bawa kes dia. Tapi most of the time dia tak boleh lah.
Dia pecat dulu. Belakang cerita dia kata. How do we settle labour disputes? Pening kepala. You tanya secara boleh bercakap mungkin dengan Cik Rafiq. Rafiq, are you there, Rafiq? Yes, sir. Okay, please continue sekejap. Boleh. I take the floor. Okay, hi saudari-saudari sekalian. Okay. The question was how to settle labour dispute. Memang pening kepala, memang banyak kerja. The first thing yang bersambung daripada poin Cik Ismail tadi was pergi Jabatan Perunding Perusahaan, JPP, filekan Section 20. It's called Section 20 lah. Which is kena dibuat by sebelum 60 hari tu. Yang tadi itulah. That is maksud Cik Ismail. Now after that, katalah pihak JPP tu dah panggil kita untuk meeting. That meeting will be between kita, pihak NUFAM, pihak pekerja, pihak majikan dan pihak JPP itu sendiri. Dia orang akan hantar pegawai untuk kira berunding damai lah. Dipanggil berunding damai ya. Untuk majikan tu ambil balik pekerja dia. Ini kes yang retrenchment tadi ya. Dan katalah majikan tu sombong, jahat, tak guna kan. So dia akan kata, oh kita tak boleh nak ambil balik. Okay, dalam kes yang macam Cik Ismail bagi contoh tadi, Malindo tu, dia hanya ambil beberapa sesi untuk perbincangan tu, dan bila Malindo kata, oh kita tak boleh nak fight because memang kita salah, dia akan ambil balik semua. Maka yang 38 orang under NUFAM masa tu, diambil balik semua. So itu dah tak berpanjangan lah. Kira majikan dah ambil balik pekerja, settle. Now, katalah contoh dia majikan tak nak ambil. Ni yang tadi lah. Dia tak nak ambil, dia kata, okey kita tak mampu nak ambil. Kononnya. Maka masa tu, NUFAM akan filekan, naikkan kes tu ke Mahkamah Industri. Mahkamah Perusahaan. Dan di situlah maka parti macam pekerja dengan NUFAM akan wakili pekerja, dan industrial lawyer akan mewakili pihak syarikat, dan mereka akan present lah kes diorang dekat mahkamah industri tersebut. Dan proses itu akan makan masa yang agak panjang lah. Sekurang-kurangnya 2 kali atau 3 kali bicara setiap seorang pekerja, antara pekerja dan majikan tu. Dan akhir nanti, magistrate akan buat kata putus based on apa yang kita dah present, NUFAM dah present. Katalah contoh, poin-poin yang dia akan present adalah, adakah majikan mengikut undang-undang semasa pembuangan pekerja? 1. Kedua, adakah majikan bagi pampasan yang sewajarnya? Benda-benda ni akan naiklah, timbul semua. Lagi, adakah majikan mengikut undang-undang di mana dia dah buat proses-proses penyingkiran sebelum pembuangan? Maksud dia macam company tu kan ada aset, ada harta benda office, ada barang-barang perniagaan. Kalau company tu masih berjalan ketika pembuangan pekerja, adakah dia dah buat penjualan aset-aset ini? Meaning dia dah tak mampu, memang betul dia tak mampu simpan pekerja, so dia buat penjualan. Dia jual aset, dia surrender whatever, katalah dia ada office branch kat sini, kat sana, semua merata dalam Malaysia, dia dah buat penutupan pejabat, penutupan syarikat, penutupan branches syarikat kerana tak mampu. So kalau diorang tak buat semua tu, di situlah NUFAM akan bagi poin balik yang mana majikan telah membuat satu kesalahan terhadap pekerja. Ini jatuh antara inilah apa,
kira kes pekerja dianiaya lah kan. Now, dan itu merangkumi juga lah persoalan yang seterusnya. Will NUFAM ask for another party's intervention to resolve the issue? Yang seperti saya katakan tadi, NUFAM is only a body to represent pekerja. Untuk membela hak pekerja, dan the other party intervention is memang kita kena ikut guideline yang set by undang-undang dan regulation by government, di mana you have to file section 20 with JPP, and then kalau itu doesn't go through, kita kena pergi magistrate, mahkamah industri, dan seterusnya lah. Mungkin kita filekan, depends on case to case basis lah. Mungkin filekan dengan Jabatan Tenaga dan Sumber Manusia, dan macam-macam parti lagi lah will get involved, depends on apa yang kita cuba usahakan. Semua tu under kebajikan lah, because seperti Cik Ismail kata, kebajikan tu memang luas. Process involved resolving dispute, itu dah explain tadi. How long is the process? Memang sangat-sangat panjang. It depends on the discussion. Kalau majikan tu, macam contoh Malindo tadi, majikan tu is open and boleh senang untuk discussion lah kan. So proses tu ambil 3 to 6 months. Tapi kalau majikan tu berdegil dan dia memang susah nak bawa discuss, boleh makan tahun ya. 2 tahun, 5 tahun, depends on case to case basis juga, because there is no, you cannot put a time limit, because ini terpulang dengan katalah kes tu dah sampai mahkamah industri, dia akan terpulang dengan magistrate, dan between NUFAM yang mewakili pekerja dan company punya lawyer tu, diorang punya discussion dalam tu. Kalau magistrate tu kata tak puas hati, dia nak buat bicara lagi, dia akan kata okay, you all datang balik untuk bicara pada sekian-sekian hari bulan, which is can be 4 ke 6 bulan akan datang. So sementara tunggu tu, mungkin macam kes yang ada NUFAM wakili untuk satu syarikat lagi, dah makan 2 tahun lebih. Sekarang ni, dah 2 tahun lebih. Itu pasal majikan sangat berdegil lah. So there is, you cannot put a time limit on that process. Tell us about a time when the employee most face conflict at the workplace. Tell us about a time when the employees mostly face conflict at the workplace. Ini susah sikit nak jawab sebab macam mana, ada yang boleh explain ke soalan ni? Tell us about a time when the employees mostly face conflict at the workplace. Maksud dia macam mana konflik tu? Antara majikan dan pekerja atau pekerja dengan pekerja? I think okay, Rafiq, let me put it to them on the slide. Okay. Cantik. 1 second. I rasa kefahaman mengenai isu daripada trade dispute, kita balik kepada common industrial issues and crisis. I put you all on the slide. Can you all see? Can you all see? Yes? Okay. Yes, I can. Yeah, the questions arising also from your causes of industrial disputes. Now, these are part of the causes of industrial disputes, requiring where a company would normally have to downsize, restructure, and based on their termination, retrenchment, bankruptcy. Now, there is always also a case of mergers happen that transpired between 2 companies taking over the principal of the main company. Now, when that arises, normally when there is a change of management, reduction of workers will take place. They call it the merger exercise. The merger exercise would normally be seen as where one company has to buy the other principal company punya shares and also take over their main punya business. Now, when merger comes in,
the causes of these industrial disputes were set in, where the new company will put their terms of condition to require workers to be reduced. So these are part of the industrial issues and crises that we normally see. And they are also in terms of a very holistic manner where companies abruptly say that they will cease their operations, no longer required workers in certain sections. That also will transpire on trade disputes. Whether the company can prove that these areas that they don't require do not require workers. Now, every kind of companies operates, they have various schemes of their operational of the business. Now, the only setback that we see normally where the company has got no unions, whereby workers would normally will be laid off. So that is currently the main concern that normally unions like us have. They must be able to either be transparent about their business, way of doing things, way of terminating workers, which baru ni kes-kes seperti AirAsia kita telah bawa majikan ke pihak mahkamah di mana mereka mesti tunjuk sebab mengapa mereka ingin kurangkan pekerja. Bila dia orang tunjuk sebab ni secara kukuh baru boleh diterima atau tidak pun diterima oleh mahkamah. Tak semestinya ada kukuh. Tetapi for example, kalau syarikat tu banyak subsidiary, banyak lagi area-area yang boleh pekerja tu diberi kerja, mereka tak gunakan that exhaustive measures. So that cannot be considered as a resolvent part by the company. They say, oh, we don't need Department A dah no longer. So 30 of the 50 workers kena berhenti. Tetapi exercise dia perlu juga memberi channel kepada worker tersebut untuk diserap ke subsidiary yang lain. Itu perlu. Dan majikan kena tunjuk sebab kalau ada keperluan atau tidak ada keperluan. Now, the fundamental part is always what we see is the financial capacity of the company. The financial capacity of the company speaks louder than anything else. Okay? The financial capacity of the company kata dia ada reserve cash of 1 billion in dalam account dia. Walhal dia kata dengan kita dengan mahkamah, dia kata dia tak ada duit untuk bayar gaji pekerja. Tapi kita buat search on the company juga. Pihak NUFAM juga dengan melalui peguam-peguam pihak tertentu kita akan buat search on the company based on their financial backgrounds. Whether or not they still have kemampuan untuk membayar pekerja dan berterus dengan operasi syarikat mereka. Itu penting. That's what we normally do. We will do through SSM search. Kita akan buat background search on the company's financial capacity. Kalau company itu tipu, kita tahu pun macam mana company itu tipu dan dia kata dia tak boleh beli, dia tak boleh bayar pekerja tapi dia ada duit beli 10 kapal. Misalnya macam tu. Ada duit untuk beli kapal, ada duit pula untuk invest dengan syarikat-syarikat lain. So banyak daripada kaedah-kaedah ni, proses ni kita kena selidik semula. Itu yang penting. Daripada NUFAM ni, inilah kerja kita ni. Kerja kita ni bukan daripada filing case, lepas tu kita duduk senyap, tak ada. Ini background yang selalu the field work yang kita kena buat. Pihak-pihak daripada associate kita, daripada peguam, kepada legal team, dengan kita punya pihak agensi dalaman kita yang bekerjasama dengan kita pun banyak kita dapat tahu perhalusi dengan how the performance of the syarikat. So syarikat tak boleh tipu. Majikan tak boleh tipu. So kita sebagai carriers of international airline for example macam MAS, dia di bawah JLC besar, dan proses of JLC ini penting sebab kerajaan menampung semua in terms of financial punya pembelanjaan syarikat MAS, terutama sekali di bawah kerajaan, di bawah Khazanah Nasional. MAS duduk di bawah payung Khazanah Nasional. Khazanah Nasional adalah satu daripada
be able to help the company, because kerajaan tetap terpaksa menampung JLC dengan apa cara pun supaya pekerja tidak terjejas. Okay, so you all get me there, so you all faham So dia ada banyak proses yang kita kena lakukan. And another thing is that your questions based on how long does this process all take? That process will take sometimes depending. It all depends on how quickly kita boleh resolve workers' issues. Kalau kita tengok, kadang-kadang kala ni kita baca dalam media ataupun blog atau social media, kita dapat setengah trade union sudah keluar di jalan untuk protes. Kita ada bantahan-bantahan. Bahawa trade union ni kita boleh buat secara khususnya, kita boleh bantah di depan mana-mana premis syarikat yang tidak membayar gaji. Umpamanya kalau syarikat tu tak mau bayar gaji, lambat bayar gaji 3 bulan. Macam dulu kita ada satu kes Rayani Air, satu airline telah ditutup, tidak bayar gaji pekerja, dan proses untuk protes di depan syarikat tersebut telah dilakukan oleh trade unions. Sama juga beberapa tempat seperti di syarikat-syarikat yang lain. So trade unions will organize the protest. Trade unions will stand within the picket line. They call it the picketing. As trade union term protest tersebut as picketing. When we do picket, di majikan kena standby lah. Dia dah panik, dia rasa cuak. Dia dah tengok union punya orang datang, pekerja datang, berdiri depan gate. Lepas tu terus keluarlah dengan macam-macam protest and statement. Baru-baru ni kalau you tengok National Union Banking of the employees masih jalan proses picketing mereka di semua bank-bank di dalam negara kita. So there is quite a massive situation in terms of trade unions conducting picketing. That one is allowed under the law. Very, very important. Then I will bring you back on the rights of the unions. So the basic rights of the unions is where unions members can file and to even call for protests, picket within the ambit of the law, if there's a dispute on collective bargaining, file trade disputes against companies, and representation rights for the terminated or workers. These are the fundamental ones. Common issues, as what some of your questions have given us. Common issues represented by unions: employment misconduct, unjustifiable termination of employment contract, unlawful suspension of employment, no pay wages to employees, revoke of employment benefits, breach of employment contracts. These are basically the main criteria where unions will act on. Common conflicts faced by unions with employers, non-recognition of trade unions by employers, union busting, which I earlier mentioned to you, slow negotiations in collective agreement, negotiations fail or fall out, they call it, and there will be a deadlock, they call it, and these are considered as trade union disputes. Tactics used by companies against employees. These are very common. Transfer, demotion, no increment, they break up union members, and it is basically union busting as an activity, we call it. They always normally threaten workers. If you join a union, you will be sacked. So these are always the case lah yang kita nampak. So the tactics they use is normally go slow, that we will use walkout, picketing, protest, wildcat strike. So these are part of the tactics that we use as trade unions. Okay, one of the big events that we participated, if you can see me there walking along with other trade unions, this was called the Workers' Walk in Putrajaya, which was held 5 years ago. Yeah, where we as trade unions walked to Putrajaya to serve memorandum to the Prime Minister. So we have already gone through that process of protesting
massive with 400, 500 people of trade unions walking to Putrajaya. Baru ni kalau you all tengok pun, there is also the Bar Council punya walk. Ya, Bar Council pun as lawyers pun dia orang pun ada walk to Parliament kan baru ni. So itu pun sign of protest lah against some of the things that was not conducted correctly by the government. In terms of render assistance, as what earlier we mentioned, we were there during the 370 issues for the families. We were there also during the early years of 2015, sorry, of the MH17. We have been actively voicing out many issues regarding about trade unions, members involving with airlines. We also had party meetings with the relevant government, especially UMNO. You know, that time was YB Datuk KJ. YB KJ was the chief UMNO youth. We had a deliberation atas kes pembuangan pekerja. Banyak daripada isu-isu ni telah dibentangkan daripada NUFAM. Khususnya banyak juga kita buat CSR project. Kita lakukan welfare dan sebagainya. So it's basically very wide on our aspect of duties and objective as trade unions lah. So I would say that kita punya kerja ni tak berhenti. Sejak daripada kita start 2012 sehingga hari ini masih berjalan dengan banyak-banyak aktiviti. Cuma yalah, within NUFAM kita tahu, kita maklum kepada ahli, kadang-kadang ada participation daripada pihak-pihak luar, daripada NGO dan pihak-pihak tertentu. Parti-parti politik pun ada ambil maklum mengenai isu-isu trade disputes kita lah. So that's how it is. Coming to all these lengthy questions, I would not be able to answer all of it at one time, because there's so many. I think almost 100 questions here, right? Unless you all want to ask me off cuff exactly apa yang you all perlu. Silakan. Okay, I will ask first. Okay, macam kita tahulah kan, crew cabin, saya Nur Anis. Nur Anis. Okay, macam kita tahulah, NUFAM sendiri dah sediakan kebajikan untuk pekerja sendiri, tapi crew cabin sendiri terdiri daripada banyaknya perempuan, pekerja perempuan. Jadi adakah mereka sendiri ada kebajikan yang special, ataupun sebab pekerja wanita kan mengandung, tapi mengandung dan more kepada tu. Adakah macam pihak NUFAM sendiri ada menyediakan special kebajikan sikit ke macam? Yeah. On terms of women or female employees punya rights, kita ada pihak-pihak NGO yang kita bekerja sekali together lah. Kita juga ada representation daripada pihak-pihak tertentu, depending on the situation, ya. Kadang-kadang benda-benda ni adalah biasa, whether it's a female or male. Kalau you talk about sexual harassment, for example, that is preference, of course. We take to very serious consideration on their cases whereby female flight attendants being harassed by a male counterpart. Itu juga pernah berlaku dan kita sendiri telah mengambil tindakan terhadap ahli tersebut. You see, so kita kena lihat daripada segi aspek komplain dan isu-isu yang melibat kaum pekerja wanita lah. Dan aspek daripada welfare kaum kebajikan wanita ni memang continuous. Sehingga hari ini, baru ni pagi tadi pun saya tengah berinteraksi dengan pihak lapangan terbang untuk menyediakan khas parkir untuk kaum wanita pekerja. Because kita ada dapat isu maklumat menyatakan bahawa tempat-tempat yang mereka park kereta mereka di lapangan terbang tidak sesuai, gelap, dan kadang-kalanya adanya threats dan juga harassment, ya, melalui pihak-pihak daripada luar. Sebab as a flight attendant, bila you tiba balik ke airport, you masuk ke parking public, dan banyak pihak-pihak ni
yang daripada luar ni, normally the perpetrators that we call them, they will watch you and follow you. For example, baru ni Rafiq pun maklum kepada saya, pernah berlaku kepada rakan dan isterinya. So basically benda-benda ni akan berlaku, dan bila aduan tersebut ada, dan kita akan bekerjasama dengan agensi polis, dengan airport dan sebagainya. Dan semua pihak tertentu ni kita dah bawa kepada peringkat NACC, iaitu the National Aviation Council Committee, dengan di bawah Kementerian Pengangkutan MOT, dan semua agensi macam MHB, polis, the auxiliary security di airport kena tahu ambil maklum masalah yang dihadapi oleh pekerja wanita. Dan kita nak supaya mereka ni dipelindungi lah. Balik kerja, maksudnya dia walking path atau dia workplace yang mana jauh letaknya daripada tempat parking pun menjadi masalah juga. Tapi based on complaint saja. Yang sebenarnya saya nak maklumkan kepada saudari semua, tidak semua pekerja berani nak datang berdepan nak buat komplain. Itu yang satu. Kita ada masalah bila pekerja ni takut nak buat komplain terhadap majikan mereka. And when that happens, it's very difficult for us to pick up all the stories. Very difficult for us to investigate. Where setengah daripada mereka hantar email anonymous, hantar WhatsApp pun anonymous, tapi tak nak bagi detail-detail tersebut sebab dia masih bekerja dengan syarikat. So kita tidak boleh buat apa-apa tanpa dapatkan fakta-fakta kes tersebut. And then sometimes some of these cases dia hang macam tu aja. So maksudnya kita tak boleh lah nak proceed sebab pihak yang kita nak buat aduan pun perlukan bukti. Macam polis ataupun pihak airport, mereka nak bukti semua tu. Ada harassment, maksudnya kita kena ada bukti juga. So isu daripada kebajikan wanita, terutamanya yang hamil, sekarang ni tak ada isu sangat. Cuma yang ada mungkin yang mahu anak lebih kalau mereka fly ni memang termaktub dalam international punya convention yang cabin crew ni tak boleh allowed to have more kids when they fly. There are certain airlines, especially like in Garuda, in Qatar, Middle East, diorang ni ada konsep daripada female punya workers ni dia tak bagi wanita to even berkahwin pun ada. So that's sometimes what we saw very disturbing in sense of their way how they control their workers. To the extent that they can't even have kids. So it's very worrying. So tapi alhamdulillah belah kita ni kita manage in terms of our women's punya ministry, our agency, our NGOs, the trade unions all working together. Kita manage to put a stand on certain grounds made by companies punya so-called punya requirements lah. Yang kadang-kadang kita tengok overweight workers, dia tak boleh fly, dia kata. Kalau you overweight, you diberhentikan kerja. Itu pun jadi isu. Nah, kita bawa kes tersebut. Tapi sadly, dalam mahkamah perusahaan tersebut, bukan kita wakil, tetapi pekerja itu telah lantik peguam di luar dan mereka kalah kes tersebut. Overweight issue, iaitu berat badan. Kalau you boleh Google, you boleh tengokkan isu kes overweight ni menjadi satu aspek di mana syarikat penerbangan telah memaklum kepada pekerja bahawa dia telah badan dah naik, jadi you tak boleh kerja dengan kita, you kena slim saja baru you boleh fit the uniform. Tetapi masalahnya, seperti apa yang saya maklum pada awalnya, terpulang kepada cara untuk you to mediate dengan pihak mahkamah juga. And mahkamah masa kes tersebut mendengar hujahan daripada peguam, dan peguam ni adalah peguam sivil, peguam luar. To be very honest with you, not every lawyers can hold that argument strong in court. You must understand, as kalau nak become lawyers ni, you got to have a very strong punya quality in terms of
deliberation. Dia kena berpegang kepada fakta lebih dan juga cara untuk membawa kes tersebut supaya menghayati. Bila hakim dengar, dia rasa, oh betul. Dia pun akan terasa dengan apa yang dirasai oleh pekerja tersebut. So bila you tak bawa kes tu secara menghayati kes tu sedalamnya, jadilah masalah. The argument will not stand. It will become more lesser strong in that sense for the judge to understand what is actually your argument is all about. So the deliberation of cases has got to be very, very strong. So kalau kita kata sebenarnya saya menjadi saksi kepada kes tersebut dan saya tidak juga berasa it was not confident. I was not confident with the lawyers. I was not happy in fact. But itu terpulang kepada pekerja. Dia nak guna pakaikan lawyer. Dan akhirnya kes tu dia kalah. Antaranya fakta-fakta yang dibentangkan tidak mengikut apa yang sepatutnya. So daripada segi situ kita dah nampak ada kelemahan dari segi pembentangan kes. Okay. And to make it real, is there anything else that you all want to go through on the question? Okay, that's a good question. Promotion of health and safety, depending how severe the requirements are being made. Now, kita baru ni akan launch what you call a campaign workshop for airline workers. Kita baru start sebab post-pandemic, kita dulu 2 tahun sepatutnya dah start dah campaign tersebut untuk semua pekerja di airport. Campaign ni akan di-coordinate dengan the International Transport Federation of Workers. So bermaksudnya kempen ni kita akan organize apa yang dimaksudkan tadilah oleh saudari tadi. Leafleting, kita akan edarkan posting, poster-poster tertentu untuk memberi jaminan untuk pengetahuan mereka secara mendalam. Apa yang kita lihat hari ini adalah post-pandemic ni banyak masalah yang telah tertimbul. Dan kita cuba rungkaikan semua masalah ini melalui risalah yang sepatutnya. So we are designing that again the format with our international punya Federation of Trade Unions who are coordinating this campaign, which we started for the throughout ASEAN punya airlines, not just in Malaysia, tetapi di Indonesia, Thailand, Singapore, Hong Kong. Dan juga bersama Vietnam, we were told also there were Cebu, Philippines. So all these participating airlines kita akan coordinate selaras untuk campaign tersebut. Okay. Anything else? Sebelum ini dah over the moon. That's 5:30. But I think it's a very interesting topics that you all have posted to us. And some of the questions that I think I have covered based on your questionnaires, especially on collective bargaining and whatnot. Benda-benda ni adalah semua yang saya telah maklum pada awalnya. Then like I said, we are open to anything that you all rasa mungkin ada soalan yang mungkin you nak postkan later, boleh email kepada pejabat dan kita akan cuba menjawab sebaik mungkin. I think the collective agreement I have touched on already earlier with you all, kan? The process of collective agreement. Firstly, I must just inform you that
collective agreement dia ada special. The companies ni dia perlukan recognition dengan bersama union. Now the process of collective bargaining ni, the trade unions will file for trade union recognition dengan syarikat tersebut. Lepas kita dah file, syarikat kena jawab whether or not diorang mahu perbincangan dibuat bersama trade unions dalam collective agreement. You see, syarikat ni sepatutnya undang-undangnya dia patut senangkan kita, tapi dia menyusahkan kita lagi juga ada lah. Sebenarnya trade unions ni tak payah nak ikutkan syarikat punya kemahuan. Dia sepatutnya kemahuan daripada pihak kerja. Betul tak? Itu aja. Whether the workers themselves want a union, itu terpulang kat dia orang. Sebenarnya once you become a trade union member, you should be automatic lah. Tak payah nak susah-susah pening-pening. Tapi kita ada proses secret ballot, kita kena buat dengan pekerja, dan pekerja mesti mengundi dan sebagainya. Ini semua jalan yang paling jauh yang kita alami lah so far. So kita rasa menyusahkan proses untuk senang untuk mereka untuk join the trade union. Okay, so any other questions that you all wish to add? So I feel like there's no other questions from us. Hana can conclude ke? Ya, boleh conclude. Silakan. Boleh ke? Sekejap. Run through before we close the session. Nanti before you buat conclusion, give me just 3 minutes. You just bagi you all one interesting book to read, very short, 12 pages je. Garis Panduan Pengurusan Pemberhentian Pekerja atau Guidelines on Retrenchment Management. This paper was published by Jabatan Tenaga Kerja Sumber Manusia in 2009. The kandungan dalam tu is the guideline of retrenchment process. Why interesting read is because dia antara yang paling current punya situation kita hadapi sekarang lah, especially in flight attendants punya situation. So dalam tu dia ada bagi guideline untuk majikan dan pekerja lah. Untuk pekerja is just knowledge, general knowledge. Dan untuk majikan is something yang sepatutnya majikan ikut dalam proses pembuangan pekerja tu. Okay? Now, satu lagi sebab kenapa this is an interesting read, you boleh Google je, you can download dia punya book. Garis Panduan Pengurusan Pemberhentian Pekerja. You can Google and download. Now why? Saya bagi gambaran basically fungsi-fungsi NUFAM. What is NUFAM to flight attendants? Pekerja lah sebagai ni. Is like, you all tahu pasal insurance kan? You ambil life insurance, you ambil car insurance, walaupun rasanya dalam setahun you all tak pernah lagi accident kan? Tapi you still bayar insurance. So, buat apa nak beli insurans kalau you sihat walafiat, tak pernah nak jadi accident, kenapa nak bayar semua tu kan? Bayar banyak pula tu. Sedangkan union ni bayar dia sikit. Keahlian union is very very cheap. So, fungsi dia is to be a shield against majikan. Bukan untuk melawan majikan, but just to be a shield untuk pekerja di mana majikan, especially macam Cik Ismail kata, yang akan contact dengan kita, kita akan contact dengan diorang is the Human Resources Department of any flight airline lah. So, fungsi utama diorang is untuk majikan sahaja. Untuk majikan pula hanya untuk membuat keuntungan. Okay, dia buat keuntungan atas pekerja. Betul tak? So, kalau
keadaan semua baik, lancar dan tak ada masalah, so pihak pekerja pun tak adalah nak komplain apa kan. Cuma bila terjadinya sesuatu yang tak diingini, siapa mangsa pertama? Human resource ke, majikan ke, pekerja? Of course lah pekerja kan. Dan siapa pula yang akan mewakili pekerja? Kalau setakat macam contohnya saya seorang lah, ada kes contoh lah sexual harassment. Ada pekerja ni file sexual harassment against saya dan saya pula dipanggil pihak majikan. Padahal cerita tu tak betul pun. Cerita tak betul. Dan majikan melalui experience dia takkan ambil side lelaki. Memang perempuan berkuasa lah. You know, dia akan buat menangis, dia akan buat drama sikit. So mangsanya orang yang kena report ni lah. So siapa yang nak wakilkan saya pula? Siapa nak tolong jaga saya? Dan ini satu korang harus faham ya. If I engage lawyer, lawyer tak boleh duduk sebelah saya berdepan dengan majikan. Lawyer hanya boleh di-engage selepas saya dibuang kerja atau diambil tindakan tak puas hati yang kemudian hari lah. Yang boleh mewakili saya adalah trade union, NUFAM. Dia orang boleh duduk sebelah saya, bagi pihak saya berbincang dengan majikan, di mana dia orang akan tanya apa bukti dia sexual harassment, apa cerita dia, macam mana kejadian dia. Dan banyak lagi lah proses-proses dia tu. Cuma saya bagi contoh untuk lebih terang bagi korang semua. Bagi gambaran sikit fungsi-fungsi NUFAM ya. So, satu is mewakili pekerja dalam kes-kes konflik lah. Dan satu lagi yang lagi besar dari itulah rasanya, sebab konflik memang terjadi setiap hari pun. Cuma yang lagi besar dari itu is macam tadi Cik Ismail kata is kita nak bagi prioriti kepada pekerja wanita, terutama untuk keselamatan dan keselamatan dan security dia lah, security and keselamatan dan keamanan dipanggil. Okay, di mana kalau korang tahu parking dekat KLIA 2 tu sampai ke office jarak dia lebih kurang 4 ke 5 kilometer berjalan kaki. Parking yang paling jauh lah CP8 sampai ke office Asia lebih kurang 4 ke 5 kilometer jarak dia. Dan itu stewardess lah, pramugari jalan dalam pakai uniform tu dengan high heel dia setiap hari. Dan kalau dia jalan tu, imagine waktu pukul 2 atau 3 pagi. Dia balik dari kerja, dah penat, lesu, dia nak jalan ke kereta, siapa nak jaga dia lagi? Betul tak? Memanglah dia jalan melalui KLIA tu, KLIA ada security, yes, betul. Tapi parking tu gelap, dengan tak ada security camera, dengan tak ada proper security guard. Benda ni pernah terjadi ya. Jadi kes beberapa tahun lepas, stewardess ni berdua jalan masuk kereta, drive dan beberapa kilometer keluar daripada airport, dia kena berhenti, kena rompak. Dan hampir-hampir kena ni lah, diteruskan. Dia orang dibogelkan ya. Dua-dua perempuan ni dibogelkan dan nasib baik tak jadi apa-apa selepas tu lah. So dia orang balik dalam keadaan macam tu, esok dia baru buat report polis. So, benda-benda macam tu is part of NUFAM punya function untuk memastikan benda tu tak berulang. Di mana NUFAM akan bekerjasama dengan pihak MAHB dan pihak-pihak lain. Is to ensure the safety of all employees, especially priority given to ladies lah. Boleh? Ada faham tak yang fungsi-fungsi NUFAM setakat ni? Yeah, I want to add to the earlier part about the case yang mana seorang pramugari pada tahun 2015
5 tak silap saya. Seorang pramugari ni yang telah dibunuh, ya. Beliau mempunyai seorang teman daripada pekerja yang bekas daripada airport juga. Dan lelaki ni juga mempunyai unsur-unsur dendam terhadap dia. Dia tunggu wanita ni balik daripada airport tersebut dan terus beliau telah diculik dan dibunuh. This is a situation lah kita kata. Ya, sebagai kalau kaum wanita sendiri, dia tidak berjaga-jaga. Because kita tak boleh nak paksa mereka untuk apa orang kata to understand this is about your own safety kan. Ini terpulang kepada diri you sendiri. Kalau you rasa penting benda ni untuk diberi perhatian as workers, female workers themselves, you harus berdepan. Kita wakil, yes, tapi kalau you sendiri pihak tuan badan tak berdepan dan buat apa-apa, harapkan kita sebagai NUFAM, oh can you just raise the issue tanpa sebab, tanpa bukti. Tak boleh juga. Kan? So kita nak kena based on landasan apa yang berlaku, apa yang sedang berlaku dan masih berlaku dan tidak ada solusi dan to resolve the problem of safety of workers. So kita kena dapatkan maklumat sebanyak mungkin. Kalau mereka bekerja sendiri tak lapor kepada NUFAM, kita tak boleh nak buat apa-apa. Saya tak boleh nak just poke my nose into their business or their lain kalau dia tak adanya maklumat, kalau dia tak ada aduan. So kita kena dapat information, dapat maklumat dari pekerja itu sendiri. So dia kena tampil ke hadapan. Itu masalah yang kita hadapi juga dengan pekerja-pekerja, ya. Bukannya senang daripada pihak majikan dia, masalah dia daripada pekerja sendiri. Okay, so that to cover on the part, it's all totally up to the employee themselves to stand up and to say to the company, I'm also a union member. Because kalau you sendiri as a worker takut menyatakan bahawa you ahli kesatuan, dan bermaksudnya you are open to any situation yang majikan akan ambil tindak laku pada you. Bermaksudnya majikan akan sewenang-wenang berhentikan pekerjaan ini pun boleh. Sebab kita kena faham. As employers, they know their limits. Dia ada landas, dia ada based on dia punya kriteria sebelum untuk membuang mana-mana pihak kerja. Tak boleh just because saya tak suka you cakap kasar dengan manager you terus dibuang. Kita ada law, kita ada undang-undang. So semua ni kita kena lihat dan perhalusi lah dalam kes-kes ini. Okay? So okay guys, kalau tak ada apa-apa, saya bagi wakil NUFAM dan juga saudara Rafiq, kita ucap terima kasih kepada saudari untuk sesi lama kita ni, hampir 2 jam. Sepatutnya sejam. Tapi tak apa, it's very interesting. And I hope that you all dapat maklumat yang apa yang saya telah beri maklum kepada most of you tadi dan menjawab soalan-soalan yang sedia ada. Apa yang saya maklumkan tadi adalah based on what we know and based on what we can share and tell you. Right? So I wish you all the best in your coming papers. Dan jika perlu maklumat apa-apa, mungkin boleh contact melalui email. Ya. Okey, terima kasih juga Encik Ismail dengan Encik Rafiq yang memberi masa lah untuk kami belajar-belajar kan, sebab kami tahu sekarang pun NUFAM sendiri tengah handle ada situasi juga kan, ada kes yang timbul, jadi kami ingin mengucapkan beribu-ribu lah terima kasih kerana memberi masa. Macam yang kita tahu, kita dah dapat info, dah dapat maklumat yang banyak dah, yang kita tahu bagaimana NUFAM itu sendiri berjalan macam mana
employees, trade unions dengan employees dengan employers semua kita dah tahu dah. Terima kasih sangat-sangat dan itu sahaja daripada kami. I saja semua nak minta satu. Once you all punya paper dah ready, boleh, once you dah siap paper you boleh share dengan kita lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Sebab saya selalu tengok balik apa-apa yang telah, mungkin ada yang kekurangan daripada pihak students yang tidak memahami kan. Mungkin ada yang terlepas dan saya akan tegur lah. So in that aspect, at least you all buat paper you perfect. Jangan yang terlepas pandang benda-benda yang sepatutnya diletak lah. InsyaAllah. Okay. Boleh ke kalau kita orang nak buat sesi tekak gambar? Boleh ke tekak gambar? Tak boleh fizikal, kena bagi SOP. Okay, kalau macam tu 1, 2, 3. 1, lagi sekali 1, 2, 3. Okay, kejap. Saya ni. Boleh. Okay. Okay. Kejap ya. Macam tu 1, 2, 3. Okay. Terima kasih daripada pihak minta maaf jugalah daripada pihak kami jika kami ada tegur sekata ataupun salah kata lah. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat datang. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya juga. Selamat Raya. Hari Raya kepada semua. Okay, bila drive tu safe. Okay, terima kasih.